El silencio cayó como un trapo humido sobre la plaza polvorienta de Red Bluff. El sol, en misericord, colgaba justo encima, marcando la mañana con un aire incómodo, casi sagrado, mientras todos los presentes contenían el aliento. Frente a ellos, con las muñecas atadas por un lazo gastado y la dignidad intacta, se encontraba una joven mujer comanche. Su cabello oscuro, trenzado con pequeñas cuentas de colores destinados por el tiempo, bailaba apenas con la brisa. Sus ojos, negros como obsidiana, no mostraban miedo, solo una profunda tristeza, como si hubieses visto más vida de la que su edad podía justificar. Nadie hablaba. Nadie ofrecía. Nadie quería cargar con la historia detrás de ella, la historia de un pueblo arrasado, de familias rotas, de promesas incumplidas. Su tribu había sido capturada en medio de un conflicto, y ella, hija de un jefe respetado, había sido traída allí como trofeo, puesta a la venta como si su valor pudiera medirse en dólares o cabezas de ganado. Nadie en aquel lugar tenía la suficiente valencia o la suficiente humanidad para ofrecer siquiera una moneda. Algunos hombres murmuraban entre sí, otros volteaban la mirada. Al fondo, se oían los relincos inquietos de los caballos, como si incluso ellos sintieran el peso del momento. Entre la multitud, un hombre permanecía inmóvil, apoyado en el bastón que siempre llevaba consigo. Su nombre era Elijah Turner, un ranchero relativamente joven pero ya reconocido por su discreción y su habilidad para leer a los animales mejor que a las personas. Había llegado a Red Bluff con la intención de comprar unas cuantas reses para su rancho, lejos de imaginar que aquella mañana terminaría cambiando no solo su vida, sino la vida de una mujer que, a los ojos de la mayoría, era poco más que una extraña sin nombre. Elijah no era un hombre de palabras, su voz rara vez se escuchaba entre las conversaciones de los vaqueros. Prefería escuchar. Prefería dejar que el viento le contara cosas. Prefería dejar que la tierra lo hablara. Cuando sus padres murieron a causa de una fiebre que recorrió el territorio años atrás, él tomó el rancho familiar siendo apenas un muchacho. Trabajó la tierra con una paciencia incansable, levantando cada post, cada cerca, y cuidado cada becero como si fuese un pedazo de memoria de sus padres. Lo logró todo sin pedir ayuda, sin esperar nada de nadie. Esa mañana, sin embargo, algo en su interior ardió al ver a la joven comanche allí. No sabía su nombre, pero vio en sus ojos la misma soledad que había conocido desde niño. Había visto esa mirada antes, en los ojos de un potrillo que había perdido a su madre en medio de un invierno cruel, una mirada que suplica sin palabras, que busca un refugio donde descansar el alma. El subastador, un hombre regordito con sombrero redo, elevó la voz por tercera vez. ¿Alguien? ¿Alguna oferta? Esta cena, fuerte, y viene de buena sangre. ¿Nadie? La vergüenza es palpable. Nadie movía un músculo. Elijah respiró hondo. Y dio un paso al frente. Un murmullo recorrió la plaza. Todos voltearon a verlo, sorprendidos de que aquel ranchero silencioso, que rara vez hablaba incluso al vender ganado, fuera el primero en ofrecer. La compró dijo, su voz firme, sin temblar. Su declaración resonó como un trueno. El subastador, con ojos muy abiertos, apenas pudo reponerse. ¿Cuánto ofrece, Turner? Elijah levantó su bastón y señaló una pequeña bolsa de cuero junto a su montura. Lo que hay ahí, dijo. Alguien se rió al fondo. Otros se cruzaron de brazos. Seguro trae apenas unas monedas, murmuraron algunos. Pero Elijah no les prestó atención. Para él, no era una transacción. Era un acto de humanidad. Sabía que aquel dinero era todo lo que tenía para inversiones de la temporada, pero también sabía que enfrentar la vida con la conciencia tranquila valía más que cualquier res. El subastador aceptó, más que nada para acabar el momento incómodo, y declaró que la joven comanche era propiedad de Elijah Turner.
Hubo un silencio extraño, una mezcla de alivio y desconcierto. Elijah se acercó despacio, y cuando retiró las cuerdas que ataban las muñecas de la mujer, ella no retrocedió. Lo miró directo a los ojos, y vio que él no buscaba posarla. Iris libre, susurró él, casi en un murmullo. Ella no respondió. Podía entender su gesto, pero no sus palabras. Él lo supo porque ella frunció el seno, confundida. Al ver aquello, Elijah se quedó quieto, levantó las manos en señal de paz, y simplemente señaló el horizonte abierto del oeste. Luego dio un paso hacia atrás, ofreciendo el espacio para caminar a donde quisiera. Pero ella no se movió. No tenía a donde ir. Aunque era libre, su mundo había desaparecido. Elijah lo entendió. Entonces, sin presionarla, caminó hacia su caballo, subió y comenzó a alejarse lentamente. Ella lo observó por unos segundos, y decidió seguirlo. No habló, él tampoco. Caminaron más de una hora bajo el sol, hasta llegar a un terreno amplio donde se alcanzaban a ver las cercas de un rancho bien cuidado. Al fondo, un hogar sencillo de madera rodeado de pastizales y de unos cuantos nogales que daban sombra y frescura, parecía esperarlos. Los días siguientes, la comunicación entre ellos se basó en gestos. Elijah le preparó un lugar donde dormir, lo enseñó donde se guardaba el agua fresca, como encender la chimenea en caso de frío. Ella, a cambio, comenzó a ayudar en las tareas del rancho, alimentaba a las galinas, recolectaba los huevos, reparaba sus rotas. No hablaban la misma lengua, pero se entendían en lo esencial. Elijah descubrió que no necesitaba palabras para saber que ella había sufrido. Sus ojos lo contaban todo, la pérdida, el miedo, la soledad. Pero también había algo más, una chispa silenciosa, una fuerza interna que la mantenía de pie incluso cuando la vida se empeñaba en derribarla. Con el paso de las semanas, tomó confianza en el rancho. Un día, mientras Elijah trataba de curar a un potrillo enfermo, ella se acercó, tocó su brazo y señaló unas hierbas al borde del arroyo. Elijah no entendió del todo, pero confiaba en ella. Permitió que triturara aquellas hojas, las mezclara con agua tibia y las aplicara sobre el vientre del potrillo. 2 días después, el animal estaba de pie. Esa tarde, cuando el sol pintaba el cielo de rojo, Elijah la vio sonreír por primera vez. Fue apenas un gesto suave, casi tímido, como una flor abriéndose después del invierno. Él sintió que el corazón le temblaba, como ese pequeño acto de alegría hubiera traído luz a un rincón de su alma que había permanecido apagado por años. Tiempo después, sucedió lo inesperado, una lluvia torrencial azotó la región. Los ríos crecieron, los caminos se hicieron barro, y varios ranchos sufrieron daños. Un día, un grupo de jinetes llegó al rancho de Elijah, buscando refugio. Eran 3 hombres jóvenes, casi niños, miembros de una familia cercana cuyo rancho había sido arrasado por el agua. Traían a su padre herido, tenía una pierna destrozada por haberse caído de su caballo intentando rescatar su ganado. Elijah los acogió sin dudar. Pero sabía que la pierna estaba muy maltratada, y dudaba que los remedios del pueblo alcanzaran a tiempo. La joven comanche a quien Elijah había comenzado a llamar Coana, pues ella señaló su pecho y dijo esa palabra varias veces se acercó con decisión. Observó la gravedad de la herida. Luego miró a Elijah y señaló el bosque. Quita, dijo, pronunciando la palabra con seguridad. Aunque Elijah no entendía, vio en sus ojos la misma firmeza que aquella vez con el potrillo. Asintió. Juntos, bajo la lluvia, fueron al bosque para buscar plantas medicinales. Ella conoce el terreno de una manera casi instintiva, como hace la naturaleza misma la guerra. Elijah la siguió sin preguntar. Coana preparó una infusión y la aplicó sobre la herida del hombre. Trabajó toda la noche, cambiando los vendajes, vigilando su fiber, murmurando palabras en su lengua natal como si estuviera invocando la fuerza de los espíritus.
Elijah la observó con asombro. Nunca había visto a alguien luchar tan ferozmente por la vida de un desconocido. Al amanecer, la fibra del hombre bajó. Sus ojos loraron de alivio. Agradecieron a Elijah, pero cuando miraron a Coana, soltaron un susurro temeroso, comanche. Elijah, al eso, sintió como algo se incendia dentro de él. Dio un paso adelante, se colocó frente a ella, como se quisiera protegerla de sus palabras, y dijo firme. Aquí, ella está a salvo. Los muchachos se callaron. No conocen la historia. No sabían que esa mujer había venido como prisionera y se había convertido en un ángel silencioso que había sanado no solo animales, sino corazones. A medida que el hombre se recuperaba, los vecinos comenzaron a visitar el rancho, primero por curiosidad, luego por necesidad. Habían oído rumores que una mujer comanche sabía curar. Algunos venían con desconfianza, otros con vergüenza. Pero todos salían agradecidos. Ella, siempre humilde, jamás pedía nada a cambio, solo un gesto de respeto, un intercambio de ojos sinceros. El pueblo comenzó a cambiar. Una mañana, el subastador de Red Bluff llegó al rancho. Traía consigo un saco en la mano, como se esperara vender algo. Elijah lo recibió en la entrada. Coana se quedó atrás, observando con cautela. Turner, comenzó el hombre, incómodo. He venido al bueno, mucha gente anda diciendo que esa mujer no te pertenece. Que deberíamos. Elijah lo miró fijo. Ella nunca me perteneció, interrumpió. Solo la traje aquí para que estuviera a salvo. El subastador se removió, sin saber qué decir. Pues, intento continuar, algunos argumentan que deberíamos. Ella es libre, repitió Elijah, y señaló el campo abierto detrás de él. Pueda irse cuando quiera. Pero todos sabían que no se iría. No porque estuviese atada. Sino porque, por primera vez desde que perdió su mundo, había encontrado un hogar. Paran los meses, y el rancho se convirtió en un refugio para muchos. Elijah y Coana se entendían cada vez mejor. Aprendieron palabras del otro, mezclando inglés y comanche en una lengua casera que solo ellos comprendían. Él lo enseñó a montar más rápido, ella lo enseñó a escuchar el viento. Un día, mientras caminaban entre los nogales, Elijah se detuvo y miró a Coana. Había tenido una epifanía, todos los años en soledad, todas las perdidas, todo el dolor, lo habían conducido a ese momento. Coana dijo, suavemente. Ella lo miró. Quiero que te quedes. No porque necesite tu ayuda en el rancho. Sino porque, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras, porque mi vida es mejor contigo aquí. Coana no respondió de inmediato. Bajo la mirada, como se buscara la respuesta entre las sombras que formaban las hojas sobre el suelo. Luego, con una delicadeza que estremeció a Elijah, levantó la mano y la apoyó sobre su pecho. Después, apoyó la suya sobre su propio pecho. Tomó susurró. Él no conoce la palabra. Pero sus ojos entendieron. El amor no necesitaba traducción. Con el tiempo, el pueblo comenzó a verla no como una extraña, sino como parte de la comunidad. Los niños la seguían para escuchar sus historias, las mujeres lo enseñaban a hornear pan, los hombres le pedían consejos sobre hierbas para curar heridas. Ella, siempre humilde, daba sin esperar recibir. Y Elijah, él había encontrado la familia que creó perdida para siempre. Años después, un viajero llegó a Red Bluff. Al escuchar la historia sobre la mujer comanche que se había convertido en el corazón de la comunidad, quiso saber más. La gente le contó cómo había llegado como prisionera, cómo Nadie había ofrecido por ella, hasta que un ranchero silencioso dio un paso al frente. Contaron cómo había sanado a los enfermos, ayudado a reconstruir casas tras las tormentas, guiado a los jóvenes a conocer la tierra con respeto.
El viajero preguntó por qué Elijah la había comprado aquel día. Un viejo del pueblo, con arrugas que parecían contar su propia historia, respondió. Porque él no compró a una mujer. Él compró la oportunidad de hacer lo correcto. Y cuando uno actúa con bondad, Dios se encarga del resto. El viajero encontró a la pareja sentada bajo los nogales que se mechan lentamente con la brisa. Coana talla cuentas de colores mientras Elijah talaba un pedazo de madera. Cuando levantaron la vista, sonrieron al unísono. Era una imagen sencilla, pero contenía toda la fuerza del mundo, dos almas que habían encontrado descanso una en la otra. Con el tiempo, su historia se volvió leyenda. No hablaba de guerra ni de conquista, hablaba de compasión. De como un hombre silencioso escuchó el clamor mudo de un corazón herido. Y de como, al elegir la bondad sobre el miedo, encontró un amor más fuerte que cualquier frontera. Y, aunque el viento barrara las huellas de sus pasos sobre la tierra, nada podría borrar el legado de lo que construyeron juntos, un hogar donde la humanidad valía más que el oro. Un lugar donde la libertad era más que una palabra. Un santuario donde la sangre no determinaba el destino, sino la bondad del corazón. Porque, a veces, la mayor revolución comienza cuando una sola persona se atreve a dar un paso al frente.